Dear plus one accountancy students, good morning. We are discussing the 9th unit in the plus one accountancy, rectification of errors. In this session, we shall discuss exercise number 4. Rectify the following errors before preparing trial balance. The total of purchases book was carried forward rupees 90 less. The total of purchases book was carried forward rupees 180 more. The total of sales book was carried forward rupees 270 less. The total of sales returns book was carried forward rupees 360 more. The total of purchases returns book was carried forward rupees 450 less. All are one-sided errors. Errors which affect one account. Errors which affect only one account or one-sided errors are rectified by giving explanatory note with debiting or crediting a concerned account. No need of giving journal entries. Before the preparation of trial balance, we find out the following one-sided errors. Now let us rectify the errors. Exercise number 4. First transaction. The total of purchases book was carried forward rupees 90 less. Purchases account always shows debit balance. Purchases account always shows debit balance. Purchases book was carried forward rupees 90 less. இந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து எழுதுகிறப்ப மறுபக்கத்தில் எடுத்து எழுதுகிறப்ப 90 ரூபா குறைச்சி எழுதிட்டோம். ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் 90 rupees லெஸ். அப்போ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் 90 ரூபா குறையுது. ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட். Purchases account should be debited for rupees 90. இதுதான் rectification. Purchases account is to be debited. Purchases account is to be debited for rupees 90. Okay. Now let us see the second one. The total of purchases book was carried forward rupees 180 more. Here also purchases book. So purchases account. Purchases account always shows debit balance. Debit side கூடுதலான தொகையை எடுத்து எழுதிட்டோம். மறுபக்கத்திற்கு எடுத்து செல்றப்ப was carried forward rupees 180 more. அப்போ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் 180 ரூபா கூட இருக்குது. 180 rupees டெபிட் சைடில் கூட இருக்குது. அப்போ ஆப்போசிட் சைடில் கிரெடிட் சைடில் 180 ரூபா எழுதணும். ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி கிரெடிட்டட் ஃபார் rupees 180. இதுதான் ரெக்டிஃபிகேஷன். ரெக்டிஃபிகேஷன் purchases account is to be credited. Purchases account is to be credited for rupees 180. Next transaction. The total of sales book was carried forward rupees 270 less. Sales account always shows credit balance. Sales account always shows credit balance. While carrying forward the amount 270 rupees less.
இதை எடுத்துட்டு போகிறப்ப மறுபக்கத்திற்கு எடுத்து செல்றப்ப 270 ரூபா குறைச்சி எழுதியிருக்கோம். ருபீஸ் 270 குறைச்சி எழுதியிருக்கோம். குறைச்சி எழுதியிருந்தால் அதே பக்கத்தில் எழுதிட வேண்டியதுதான். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி கிரெடிட்டட். ரெக்டிஃபிகேஷன். Sales account is to be credited. Sales account is to be credited for rupees 270. See the next transaction. The total of sales returns book. The total of sales returns book. அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ் டெபிட் பேலன்ஸ். The total of sales returns book was carried forward rupees 360 more. 360 more. அப்போ கூடுதலாக எழுதிட்டோம். கூடுதலாக எடுத்து எழுதப்பட்டது. அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் 360 ருபீஸ் கூடுதலாக இருக்குது, எக்ஸஸாக இருக்குது. அதை குறைக்கிறதுக்கு கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி கிரெடிட்டட். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் இஸ் டு பி கிரெடிட்டட் for rupees 360. See the last transaction. The total of purchases returns book was carried forward rupees 450 less. Purchases returns account. Purchases returns account always shows credit balance. The total of purchase returns book was carried forward rupees 450 less. 450 ரூபா குறைச்சி எடுத்து செல்லிருக்கிறோம். Carried forward rupees 450 less. அப்போ purchases returns account shows credit balance. இப்போ கிரெடிட் சைடில் 450 ரூபா குறைவாக இருக்குது. அப்போ அதே பக்கத்தில் எழுதிட வேண்டியதுதான். ரெக்டிஃபிகேஷன், பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் is to be credited. Purchases returns account is to be credited for rupees 450. Thank you, students.